Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are very well. Today we will learn English. We will discuss about the expressions of greeting and expressions of asking conditions question. Apa kabar Ananda hari ini? Papa harapkan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita akan membahas pertanyaan tentang ungkapan menyapa dan ungkapan menanyakan kondisi seseorang. Baik, by say Bismillahirrahmanirrahim, the process teaching and learning by online will be began. MTSN 1 Padang Pariaman, materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1 pertemuan kedua. Tahun pelajaran 2021-2022, judul Exercise Discussions. Okay, the next. We will discuss about the expressions of greetings. Okay, study the following expressions of greetings. Pelajari ungkapan menyapa di bawah ini. For the expressions of greeting in this video, we have a short dialogue. The short dialogue happened between Andy and teacher. Let me read the dialogue. Good morning, sir. How are you? Good morning, Andy. I'm fine. Thank you. And you? I'm great. Thank you. Good morning, sir. How are you? Selamat pagi, Pak. Apa kabarmu? Good morning, Andy. I'm fine, thank you. Selamat pagi, Andy. Saya baik-baik saja, terima kasih. And you? Dan kamu? I'm great, thank you. Saya baik-baik saja, terima kasih. From the dialogue, we have the questions. The questions have the answer based on the short dialogue Andy and teacher. Okay. Dari dialog singkat tersebut, kita mempunyai pertanyaan. Pertanyaan tersebut ya memiliki jawaban berdasarkan dialog antara Andi dan guru. Okay, let me answer the question number 1. What is the expressions do you find in the dialogue? Ungkapan apa yang kamu temukan dalam dialog? Kita lihat. Kembali kita kepada dialognya. Kita lihat. Good morning, sir. How are you? Good morning, Andy. I'm fine, thank you. And you? I'm great, thank you. Good morning merupakan ungkapan dari menyapa. Good morning is the expression of greeting. Yeah. If someone say good morning, so the answer is good morning. Jika seseorang mengatakan good morning, maka jawabannya juga dengan good morning. Jadi yang pertama, ungkapan yang kita temukan adalah the expressions of greeting. And then, how are you? Good morning, sir. How are you? How are you merupakan ungkapan menanyakan kondisi, ya. How are you is the expression of asking condition. How are you merupakan ungkapan menanyakan keadaan. So, for the question number 1, what is the expressions do you find in the dialogue? We can answer the expressions of greeting and the expressions asking conditions. Pertanyaan pertamanya, jawabannya adalah ungkapan menyapa dan ungkapan menanyakan kondisi. The expressions of greeting and the expressions of asking conditions. This is the answer from for question number 1. For the next question, question number 2. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 2. How does the students greet the teacher? How does the students greet the teacher? Bagaimana
siswa-siswa menyapa gurunya. Tentu kita kembali lagi kepada dialog, ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Andi. Good morning, sir. How are you? Good morning is the expression of greetings. Good morning merupakan ungkapan menyapa. Jadi, the answer for question number 2 is by say, good morning, sir. Itu jawabannya, ya. How does the students greet the teacher? Answer, good morning, sir. Bagaimana siswa menyapa gurunya? Ya, by say, good morning, sir. Selamat pagi, Pak. Okay, the next question number 3. How does the teacher respond to it? Bagaimana guru merespon sapaan dari siswanya? Kita lihat. Kayak dialog kembali ya. Andy, good morning, sir. How are you? Good morning, Andy. I'm fine, thank you. Jadi, si Andi mengatakan selamat pagi, maka gurunya memberikan respon juga dengan mengatakan selamat pagi. Andi say good morning. The teacher give respond by say good morning. Jadi jawabannya adalah dengan good morning, Andi. Jadi, the answer for question number 3 is good morning, Andy. Itu dia, ya. For the next, we discuss about asking about and stating one's conditions. Ungkapan menanya tentang suatu keadaan. For the asking about and stating one's conditions, we have a short dialogue. And then we have a question too. Ya, untuk ungkapan menanyakan keadaan seseorang, kita mempunyai dialog singkat dan juga kita mempunyai pertanyaan. Pertanyaan yang jawabannya juga berdasarkan kepada dialog singkat yang diberikan. For the first, let we make understand about the dialogue. Pertama, mari kita memahami dialog tersebut. Okay. The dialogue happened between Wisnu and Kinar. Hi, Kinar. Hi, Wisnu. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What is the matter with you? I have sore throat. Get well soon. Thank you. Hi, Kinar. Hi, Wisnu. How are you doing? Apa kabarmu? I'm fine, thanks. Saya sehat-sehat saja. Terima kasih. And you? Dan kamu? I'm not feeling well. Saya tidak sehat. What is the matter with you? Apa masalahnya denganmu? I have sore throat. Saya menderita sakit tenggorokan. Get well soon. Semoga segera sembuh. Thank you. Terima kasih. Jadi, cerita dalam dialog ini adalah Wisnu menanyakan Kinar menanyakan Kinar menanyakan keadaan Wisnu, ya. Dalam dialog ini Kinar menanyakan keadaan Wisnu. Nah, bahwasanya si Wisnu mengalami sakit tenggorokan. Nah, ini cerita dari dialog singkat yang diberikan. Okay? For the next, let we discuss about the question. For this dialogue, we have 3 questions. All of the questions we can answer by dialogue. Semua pertanyaannya kita bisa menjawabnya dari dialog. Kalian, the first question. What is the dialogue about? Tentang apa dialog tersebut? Tadi sudah kita pahami bahwasanya dialog tersebut menanyakan keadaan tentang Wisnu. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Kinar tadi, ya. Kita lihat ungkapan yang diungkapkan oleh Kinar, ya. What is the matter with you? Apa salahnya dengan kamu?
I have sore throat. Saya mengalami sakit tenggorokan. Jadi, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah asking condition someone. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. What is the dialogue about? The dialogue about is asking condition someone. Okay? For the next question, question number 2, pertanyaan nomor 2, how does the speakers ask about one condition? Bagaimana si pembicara menanyakan tentang keadaan seseorang? Bagaimana dia dalam dialog tersebut antara Wisnu dan Kinar itu menanyakan keadaan temannya itu? Kita lihat apa yang diungkapkan oleh si Wisnu. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm not feeling well. What is the matter with you? I have sore throat. Jadi itu kita tahu, ya. Pertanyaannya, how does the speakers ask about one's condition? Bagaimana si pembicara menanyakan keadaan seseorang? By say, how are you doing? Dengan mengatakan, apa kabarmu? So, the answer for question number 2 is, how are you doing? Apa kabarmu? Ini jawaban untuk pertanyaan nomor 2. For the next question, question number 3, when should we ask about one condition? Kapan seharusnya kita